So welcome back all student in lecture number 3 of unit 4, that is networking basics. So in last two lectures we have seen about the basic concepts of networking, types of protocols required for networking, their port numbers, concept of proxy server, the types of internet addressing, then class A, class B, class C, D, E. Then we have seen the table of networking classes and interfaces required for the network programming. In second lecture, we have seen the factory and instance methods of the class inet address. We have seen the required methods for this inet class, that is factory methods and instance method. We have seen one example or one program of each. So today we will see the next concept of this topic, that is TCP IP sockets. In that we will see the two classes for TCP IP. Then we will see the constructor and methods required for that particular class. Then we will see one sample program for that TCP IP socket programming. So this concept is very different from our regular program, because in our regular program there is only one program and we are executing that and we will see the output. So we are going to provide the data for that particular program. Now we are observing a output for that program. But in this concept, that is TCP IP network programming using Java. So in theoretical part, we have seen that always server is there, client is there, server is always waiting for client for the request. Whenever the client gives a request to that server, particular server, the server will process that server and send back the response to that particular client. But that is a one theoretical part. But today we will see how we have to implement the program for the client and server. Means we will see two programs, one for client, one for server. Okay, and at a time we are executing these two programs simultaneously, and then we will observe the output. Yeah? When client is there, client will send some data to the server. Server will read that data and process that data and again give a response to that client. Means there are two programs. One for client and one for server. So this is very different programming than usual. So syntax is also different. Some methods are very different. Okay, because network programming is a different or one of the different syntax of these programs, because in previous all the languages C++, Java, we have seen some basic concept or same concept, but only there is a different syntax in every programming. But there is only one program. We are giving an input and we will observing the output. But today we will executing the two programs simultaneously and observing the output. One for client and one for server. Means we have to each time we have to executing two programs. We have to executing two programs, client and server, for by using different concept. One is
TCP/IP, UDP programming, URL. So in that first is using TCP/IP socket programming. So for the client server programming in Java, there must be you have to create a sockets. Okay, you have to create a socket port number. So socket is very important in this networking. Okay, we have to create a sockets for the communication between the client and server. So socket are very important for the networking programming in Java. So we will see the syntax required for creating the sockets, how to create sockets, how to connect that socket. Okay, so socket and port number are very important concept for the networking in the Java. Okay, so we will see first what are the first we will see TCP/IP client sockets. As we have seen, the Java.NET package for network programming, we are always importing which package? Java.NET package. Okay, we have many times means learn or seen that Java.NET package is required for the network programming. Okay, and there are two network protocols, TCP/IP and UDP. So TCP stands for Transmission Control Protocol, which allows the reliable communication between two applications. And TCP is typically used over the Internet Protocol (IP), so which is referred as a TCP/IP. And one more is there UDP. UDP stands for User Datagram Protocol. That is a connection list. TCP always we are calling it as a connection oriented, and UDP is a connection list protocol that allows for packets of data to be transmitted between the application. But today we will see the TCP. Okay, so network programming using the TCP/IP sockets. Then TCP/IP sockets are used to implement reliable bidirectional, persistent, point-to-point, and stream-based connection between host and internet. Okay, so the sockets, as we have seen, as I have mentioned, the socket are very important. Okay, so the socket is a point is responsible for bidirectional transmission, or it is a stream-based connection between a host on the internet. Okay, so then a socket can be used to connect Java's IO stream. Okay, whatever the data we are giving from client to server, it is a stream based. Okay, it is a stream based. Then the socket can be used to connect Java's IO system to other programs that may reside either on the local machine or any other machine on the internet. Means what? Uh, we can execute these programs. We can execute these two programs, that is client and server, on the same machine. Okay, or you may execute this program on two machines. Means one machine for a client and other machine for server. But generally, we are executing or we are practicing these programming by executing this two programs, both client and server on the same machine on the local host. Okay, so that they have mentioned that either on the local machine or any other machine on the internet. Okay, then there are two kinds of TCP sockets. There are two kinds of TCP sockets in Java. First is Java.NET socket and other is Java.NET server socket. Means there are two sockets for network programming, or there are two classes. Okay, there are two classes. One is a socket and other is a server socket. One is a simple socket and other is a server socket. Okay, uh, so the one for server and other is for client. Okay, one for server and other for client. Then
the server socket. Okay, the server socket class is designed to be a listener. Server classes is designed to be a listener. Means it will wait. It will wait for clients to connect before doing anything. The server socket is for server. Means particularly server socket is worked as a, or is designed to uh, as a listener. Means there the communication will start from client to server. But before that, first step, the first step in the communication between client and server, the server should listen, or it will wait for client. Okay, so we will wait. So the first step is we will create a server socket and it will wait for the client. Okay, it is ready to accept the request from the client. So the server should be ready first, or it will be in a listening mode. It will be in a listening mode. Uh, then when first the server will ready for the listen, as a listener, as a client is giving a request to the server, then it will start the further communication. But first server socket is in a waiting mode, or is it be in a listening mode. Okay, so it will wait for the client. First, client will not wait, server will wait. Okay, so server is in a listening mode. And it will listen first, and after it will process the all the request from the client. First, the client should connect to that server. Okay, so the server socket is for servers. Then the socket class, another class is socket class. The socket class is for client, as server socket is for server. The socket class is for a client. Same classes are there, server socket and only socket. There may be question in MCQ. This class is for which class? Okay, this class is for which class? What is the use of this class? Okay, so it may be like in a MSBT examination. So server socket is for server and socket class is for client. By using the socket class, the client will connect to that server. Okay, the socket class is for client. It is designed to connect to the server socket and initiate protocol exchange, because client sockets are most commonly used by the Java applications. Because client sockets are most commonly used by the Java application. ओके, तर सगळं तुम्हाला जे काही करायचं ते सगळं सॉकेटनंच करायचं, आपलं सॉकेट क्लासनं करायचं. ओके, तर the class java.net socket represent the socket that both client and server use to communicate with each other. A socket is simply an endpoint for communication between the machines. It, it is a socket is nothing but the endpoint of communication between the two machines. Okay. The socket class, the socket class can be used to create a socket. The socket class is used to create a socket. As we have seen in AWT, in Swing, if we want to create a button, we will use a button class. In a Swing, we will use JButton class. Otherwise, we will use button class. Okay. Similarly, for creating a socket, आपल्याला काय करायचं, सॉकेट तयार करायचं. ओके, सॉकेट तयार करायचं असेल तर दॅट टाइम वी आर युझिंग सॉकेट क्लास. आपल्याला काय करायचं आहे, सॉकेट क्लासचा वापर करायचा. लक्षात येते का? सॉकेट क्लास आपल्याला त्याच्या कन्स्ट्रक्टर, त्याच्या मेथड वापरून सॉकेट तयार करायचं. जसं आपण बटन मध्ये बघितलं, बटन तयार केलं, आपला बटन क्लासेस वापरलं आणि त्याच्या काही मेथड्स किंवा कन्स्ट्रक्टर वापरले. बरोबर आहे, त्या कॉम्पोनंटचं नावच आपण घेतलं, लेबल. बरोबर, बटन, लेबल, लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड करण्यासाठी टेक्स्ट फील्ड ह्या क्लासचाच वापर केला. लक्षात येते का बघा, टेक्स्ट फील्ड मला तयार करायचं तर टेक्स्ट फील्डचाच आपण वापर केला क्लासचा. तसं सॉकेट करायचं आहे तयार, तर आपल्याला सॉकेट हा एक क्लास आहे, which will be come under a java.net package, which will come under a java.net package. Okay, so socket class will be used to create a socket. So next point is we will see the client is a socket programming must know two information.
the client used in the socket programming, it must have two information, which one is the IP address of server and port number. त्याला काय गरजेचं आहे बघा, क्लायंट जो आहे तो सर्व्हरला आपल्याला कनेक्ट करायचा. लक्षात आलं, क्लायंट हा सर्व्हरला कनेक्ट करायचा. मग त्याच्यामध्ये काय माहित पाहिजे क्लायंटला, तर क्लायंटला आयपी ॲड्रेस सर्व्हरचा माहित पाहिजे. बरोबर आहे, सर्व्हरचा काय जो आयपी ॲड्रेस आहे तो माहित पाहिजे, आणि त्याचा पोर्ट नंबर आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, ह्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या. हिअर we are going to make one-way client and server communication. In this application, client sends a message to the server. Okay, in this application, client sends a message to server. Server reads that message. तो सर्व्हर काय करणार आहे, तो मेसेज रीड करणार आणि प्रिंट करायचं. हे आपला हा प्रोग्राम बघायचा आहे आपल्याला. याच्यामध्ये जास्त खोलात काय जायचं नाही, फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, क्लायंट एक मेसेज पाठवेल, तो सर्व्हर रीड करेल आणि तो कन्सोलवर प्रिंट करेल. हे आपल्याला बघायचं. Here two classes are being used. One is socket and other is server socket. The socket class is used to communicate client and server. Through this class, we can read and write message. The server socket class is used at server side, and the method accept method. The accept method of server socket class blocks the console until the client is connected. म्हणजे काय करणार आहे बघा, accept method जी आहे कुणाची, सर्व्हरची, the accept method of server socket class blocks the console म्हणजे जी कमांड प्रॉम्प्ट आहे, कन्सोल म्हणजे कमांड प्रॉम्प्ट आहे, until client is connected. म्हणजे जोपर्यंत क्लायंट कनेक्ट होत नाही सर्व्हरला, लक्षात येते का बघा, सर्व्हर दुसरं काही ऑपरेशन तिथे करू शकत नाही. सो इट विल ब्लॉक दॅट कमांड, CMD command prompt until client is connected. Once we will get the message client connected, at that time only, after that time only, server will proceed some request from the client, otherwise not. Okay, for that I have told that previously, server is in a waiting mode means it will use that accept method. तो काय वापरणार आहे, accept method वापरणार. accept म्हणजे रीड करण्यासाठी, लक्षात आलं का, क्लायंटची रिक्वेस्ट रीड करण्यासाठी accept. After the successful connection of client, it returns the instance of socket at servers. Okay, then we will see, before that program, we will see some constructors of both classes and methods. First constructor is public socket, string host, INT port, throws, unknown host exception or IO exception. So there are some constructors. So this constructor, as the name told, string host and INT port. This is the socket class is from client side. Okay, so this method attempts to connect to the specified server at the specified port. Okay, this method attempts to connect to the specified server at the specified port. म्हणजे काय करणार आहे, इथे चुकून दिस मेथड म्हटले, हा कन्स्ट्रक्टर आहे. या कन्स्ट्रक्टरचा वापर करून काय होईल की तो क्लायंट जो आहे, ओके, तर तो सर्व्हरच्या, त्या सर्व्हरचं नाव आहे, ते होस्टला कनेक्ट करणार आहे आपण सर्व्हरच्या, तर त्या होस्टला तो कनेक्ट करेल. ओके, आणि युजिंग दॅट पोर्ट नंबर, त्या ऍट स्पेसिफाईड म्हणजे त्या सर्व्हरचा जो काय पोर्ट नंबर आहे, सर्व्हरचा काय पर्टिक्युलर पोर्ट नंबर आहे. स्ट्रिंग होस्ट म्हणजे त्या होस्टचं नाव, सर्व्हरचं होस्टचं नाव. तर constructor attempts to connect to the specified server at the specified port. त्या सर्व्हरचं नाव दिलेलं असेल तिथे होस्ट मध्ये. ओके, म्हणजे जसं google.com आहे, बरोबर आहे, msbt.org.in आहे, किंवा लोकल होस्ट असेल, आपल्या एखाद्या लोकल वरच आपण प्रोग्राम करणार, तिथे काही लोकल होस्ट पोर्ट नंबर काय असेल तो पोर्ट नंबर. ओके, त्याच्यानंतर काय बघा, पब्लिक सॉकेट INT ऍड्रेस, पब्लिक सॉकेट inet ऍड्रेस होस्ट INT पोर्ट. ओके, तर याच्यामुळे काय होणार आहे बघा, दिस कन्स्ट्रक्टर इज आयडेंटिकल टू प्रिव्हियस कन्स्ट्रक्टर, पहिल्यासारखंच आहे, फक्त बदल काय आहे सांगा, एक्सेप्ट दॅट होस्ट इज डिनोटेड बाय अन INet ऍड्रेस ऑब्जेक्ट. म्हणजे इथं काय होईल,
इथं जसं होस्टचं नाव आहे, बरोबर, होस्टचं काहीतरी नाव आहे, बरोबर. इथं फक्त काय केलेलं आहे, त्या होस्टचा ऍड्रेस, त्या होस्टचा काहीतरी ऍड्रेस आणि पोर्ट नंबर सेम असेल. ओके, हे जे सर्व्हर आहे ना, ते सर्व्हरचं इथं नाव असेल आणि इथं इथं सर्व्हरचं नाव असेल आणि इथं सर्व्हरचा ऍड्रेस असेल. हा फक्त फरक आहे, बरोबर. कारण तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक ह्याला होस्ट नाव आणि आयपी ऍड्रेस हा वेगळा, होस्टचं नाव वेगळं आणि त्याचा ऍड्रेस वेगळा. इथं इथं वर काय असेल, होस्टचं नाव असेल आणि ह्या केसमध्ये कन्स्ट्रक्टरचं वर्किंग सगळं सेम आहे, फक्त इथं काय असेल, तो ऍड्रेस असेल. ओके, थर्ड काय बघा, पब्लिक सॉकेट, स्ट्रिंग होस्ट, आयएनटी पोर्ट, आयनेट ऍड्रेस, लोकल ऍड्रेस, आयएनटी लोकल पोर्ट. आता हे पहिले जे आहे स्ट्रिंग होस्ट आणि आयएनटी पोर्ट हे सर्व्हरचं आहे, सर्व्हरचं नाव, सर्व्हरचा पोर्ट. आयनेट ऍड्रेस, लोकल ऍड्रेस, हा काही ऍड्रेस कुणाचा येईल, लोकल म्हणजे क्लायंटचा ऍड्रेस येईल आणि क्लायंटचं पोर्ट येईल. लक्षात आलं. मग ह्यानं काय होईल, ह्या पर्टिक्युलर सर्व्हरला, पर्टिक्युलर पोर्टला क्लायंट काय करेल, क्लायंट त्याचा ऍड्रेस वापरून, त्याचा जो काय ऍड्रेस असेल तो लोकल ऍड्रेस असेल आणि लोकल पोर्ट, ज्या पोर्ट पासून त्या पोर्टला आपल्याला कनेक्ट व्हायचं. ओके, तर हे आयएनटी पोर्ट म्हणजे सर्व्हरचं असेल, हे पोर्ट म्हणजे लोकल पोर्ट. ओके, तर ह्या चारही गोष्टी इथे मेन्शन केलेल्या आहेत. मला मगाशी पण म्हटलंय की ह्या क्लायंट सर्व्हरमध्ये काय महत्वाचं आहे, होस्टचं नाव आणि पोर्टचं नाव किंवा होस्टचा ऍड्रेस आणि पोर्टचं नाव याच्यानंतर आपण कनेक्ट करतो. ओके, तर ते काय होईल, कनेक्ट टू द स्पेसिफाईड होस्ट, स्पेसिफाईड म्हणजे जो काय दिलेला आहे, स्पेसिफाईड होस्ट अँड पोर्ट, क्रिएटिंग सॉकेट ऑन द लोकल होस्ट ऍट द स्पेसिफाईड ऍड्रेस अँड पोर्ट. त्या पर्टिक्युलर ह्याला तो काय होईल, सॉकेट तयार होईल लोकल. ओके, लोकल ऍड्रेसला, लोकल पोर्टला, जे आपण काय ते देऊ ते. नंतर काय घेतलंय बघा, नंतर काय घेतलेलं बघा, पब्लिक सॉकेट, आयनेट ऍड्रेस पोर्ट, आयएनटी पोर्ट, आयनेट ऍड्रेस, लोकल ऍड्रेस, आयएनटी लोकल पोर्ट, पोर्ट. याच्यामध्ये फक्त काय बदल केलेला आहे, सेम आहे म्हणजे मगासारखंच आहे, फक्त इथं काय केलेलं आहे, इथं होस्टचं नाव दिलेलं आहे, म्हणजे google.com, हे काय झालं, होस्टचं नाव दिलं, सर्व्हरचं नाव दिलं. ओके, इथं काय दिलेलं बघा, आयएनटी ऍड्रेस, इथं फक्त काय होईल, त्याचा आयपी ऍड्रेस. ओके, इथं काही ऍड्रेस, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सेम, म्हणजे तू सर्व्हरचा ऍड्रेस, सर्व्हरचं पोर्ट, लोकल म्हणजे क्लायंटचा ऍड्रेस आणि क्लायंटचं. लक्षात आलं, वरचा आणि तिसरा आणि चौथा कन्स्ट्रक्टर सेम आहे, फक्त जसं पहिला आणि दुसरा सेम आहे, तिसरा आणि चौथा पण सेम आहे. बदल काय, फक्त इथं स्ट्रिंग आहे. ओके, एमएसबीटी, गुगल, जे काय असेल ते होस्ट ना, आणि त्याच्यामध्ये फक्त बदल काय, चौथ्यामध्ये त्याचा ऍड्रेस, आयपी ऍड्रेस, बाकी उरलेल्या गोष्टी सेम. ओके, दिस मेथड इज आयडेंटिटी सांगितलेलं आहे, दिस मेथड इज आयडेंटिकल टू प्रिव्हियस कन्स्ट्रक्टर एक्सेप्ट दॅट होस्ट इज डिनोटेड बाय एन आयनेट ऍड्रेस. होस्टच्या ठिकाणी काय असेल, त्याचा ऍड्रेस असेल. ओके, नेक्स्ट काय मित्र बघा, पब्लिक सॉकेट, पब्लिक विदाउट विथ एम्प्टी पॅरामीटर, creates an unconnected socket, creates an unconnected socket, use the connect method to connect the socket to a server. काय होईल, एक ब्लँक सॉकेट तयार होईल अनकनेक्टेड, परंतु ते आपल्याला जर कनेक्ट करायचं असेल तर आपल्याला कनेक्ट मेथड वापरायची. नंतर काही मेथड्स बघा, मेथड्स कुठल्या आहेत, पब्लिक व्हॉइड कनेक्ट, सॉकेट ऍड्रेस होस्ट, आयएनटी टाइम आउट, थ्रोज आयओ एक्सेप्शन. तर नावातच आहे व्हॉइड कनेक्ट, कनेक्ट करण्यासाठी वापरणार आपण. दिस मेथड कनेक्ट द सॉकेट टू द स्पेसिफाईड होस्ट, बरोबर, पर्टिक्युलर होस्टला म्हणजे सर्व्हर आहे ना, सर्व्हर, त्या सर्व्हरचा हा ऍड्रेस आहे, सॉकेट ऍड्रेस होस्ट. तर त्या ऍड्रेसला काय करणार आहे, आपला क्लायंट जो आहे तो काय करणार, आपण कनेक्ट करणार आहे, क्लायंट काय करणार, आपण कनेक्ट करणार. दिस मेथड कनेक्ट द सॉकेट टू द स्पेसिफाईड होस्ट. ओके, क्लायंट काय होईल, त्या पर्टिक्युलर सॉकेटला, बरोबर आहे, स्पेसिफाईड होस्टला, जो काय होस्टचं नाव दिलंय त्याला तो कनेक्ट होईल, तिचे नाव व्हॉइड कनेक्ट ही काय मेथड. This method is needed only when you instantiate the socket using non-argument constructor. कधी लागेल, तर हा जर नॉन आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर वापरला तर मेथड वापरायला लागेल, अन्यथा काही गरज नाही. तुम्ही कन्स्ट्रक्टर मध्ये जर त्याचं नाव, त्याचा ऍड्रेस काय, त्याचा पोर्ट नंबर काय, सगळं दिलं तर ही मेथड वापरायची काही गरज नाही. ओके, जर विदाऊट होस्टचं नाव, विदाऊट पोर्ट, जर तुम्ही फक्त ब्लँक तयार केला सॉकेट, तर मात्र तुम्हाला ही वॉइड कनेक्ट मेथड वापरेल. त्याचं टाइम आउट पण दिले बघा, म्हणजे टायमिंग, किती टायमिंग मध्ये आपल्याला तो, आता एक आपण एखादं ऍप्लिकेशन ओपन केलं आणि आपण बऱ्याच वेळ त्याला काय जर डाटा नाही दिला तर ते ऑटोमॅटिकली टाइम आउट होतो बघा, असे काही ऍप्लिकेशन्स असतात, बरोबर आहे. तर तिथं टाइम आउट झालं तर पुन्हा तुम्हाला लॉग इन करावं लागतं, बरोबर आहे. आता तो फक्त सर्व्हर तयार आहे, क्लायंटने त्याला काय दिलेलंच नाही डेटा, तर तो जर टाइम जर आपल्याला मेन्शन करायचा असेल तर आपण इथे टाइम सुद्धा देऊ शकतो. ओके, टाइम आउट. सेकंड मेथड काय बघा,
public inet address, get inet address. This method returns the address of other computer that this socket is connected to. म्हणजे ज्या कॉम्प्युटरला आपण कनेक्ट झालेलो म्हणजे सर्व्हरला त्याचा ऍड्रेस मिळवण्यासाठी ही मेथड आपण वापरतो. ओके. गेट आयडेंट ऍड्रेस. नेक्स्ट काय बघा, public int get port. Same, return the port the socket is bound to on the remote machine. Get port न काय होणार आहे, ज्या मशीनला आपण कनेक्ट झालेलो आहोत बरोबर आहे, तर तो काय होईल, त्याचा जो काय पोर्ट नंबर आहे, त्याचा काय पोर्ट नंबर आहे, तो आपला फक्त पोर्ट नंबर काय होईल इथे कॅल्क्युलेट होईल किंवा रिटर्न होईल. ओके, इथं काय होईल ऍड्रेस होईल, इथं काय होईल पोर्ट होईल. कन्सेप्ट सेमच आहे बघा, ऍड्रेस पोर्ट, होस्ट नाव, ऍड्रेस आणि पोर्ट ह्या याच्या संबंधित ह्या सगळ्या मेथड, ह्याचा यूज सगळीकडे हीच कन्सेप्ट वापरायचा. नावात आहे गेट पोर्ट, तो काय होईल पोर्ट नंबर रिटर्न करेल. गेट ऍड्रेस, गेट आयनेट ऍड्रेस, तो काय होईल आयनेट ऍड्रेस रिटर्न करेल. लक्षात आलं, म्हणजे नावात साधारण तुम्हाला नावावरून कळते की बाबा गेट आयनेट. आता बऱ्याच वेळा गेट सेट असं आपण वापरलेलं आहे, गेट लेबल, सेट लेबल, बरोबर आहे, गेट लोकल होस्ट, गेट लोकल ऍड्रेस, तसं गेट आयनेट ऍड्रेस, गेट पोर्ट मात्र कोणाचा, सर्व्हरचा, ज्याला आपण कनेक्ट झालो त्याचा. त्याच्यानंतर काय बघा, कदाचित जरी टाइम आउट झाला तर पुन्हा तुम्ही जॉईन व्हा. ठीक आहे. पब्लिक, आता पुढचं जे आहे चौथी मेथड बघा, पब्लिक आयएनटी गेट लोकल पोर्ट. आता बघा गेट लोकल पोर्ट, नाव काय आहे लोकल, मगाशी काय होतं फक्त गेट पोर्ट होत, आता काय नाव आहे गेट लोकल पोर्ट. इट विल रिटर्न द पोर्ट द सॉकेट इज बाउंड टू ऑन द लोकल मशीन. बरोबर, म्हणजे आपला जो क्लायंटला ज्या ठिकाणी आपण सॉकेट तयार केलेला आहे क्लायंटला, बरोबर आहे, तर त्या सॉकेटचा पोर्ट नंबर काय रिटर्न करेल. ओके, रिटर्न द पोर्ट द सॉकेट इज बाउंड टू ऑन द लोकल मशीन. ओके, लोकल, तर त्याचा काय होईल तो लोकल पोर्ट. गेट पोर्ट म्हणजे तो सर्व्हरचा. नंतर काय बघा, पब्लिक सॉकेट ऍड्रेस गेट रिमोट सॉकेट ऍड्रेस, इट विल रिटर्न द ऍड्रेस ऑफ द रिमोट सॉकेट. इथं मात्र काय दाखवेल ते ऍड्रेस दाखवेल. ओके, इट विल रिटर्न द ऍड्रेस ऑफ द रिमोट सॉकेट. ओके, नेक्स्ट काय बघा, public input string get input string through IO exception. It will return input string, it will return the input stream of the socket. The input stream is connected to the output stream of the remote socket. तर आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे काय स्ट्रीम मध्ये आपलं जे डेटा ट्रान्सफर होतोय, इट विल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स. ओके, सो वी हॅव टू यूज द रेडीमेड क्लास फॉर दॅट स्ट्रीम, input stream and output stream, and we have to create the object of that input stream class and output stream class, and we have to use the method of that class, that is get input stream, get output stream. Okay, so we will see in that program. So but first remember that only this is the method of the socket class. Okay, then public output stream, public output stream get output stream, it will return the output stream of the socket. Okay, म्हणजे त्या सॉकेट पासून जी स्ट्रीम बाहेर जाणार आहे, क्लायंट पासून सॉकेटला जाणार आहे, ती आउटपुट स्ट्रीम. आणि इनपुट स्ट्रीम म्हणजे काय, त्या सॉकेटला येणारी जी स्ट्रीम आहे, जो डेटा येणार तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम येणार आहे. लक्षात आलं का बघा, तर ते येणारा तो इनपुट स्ट्रीम, जाणारा डेटा आउटपुट स्ट्रीम. त्या सॉकेटला येणारा आपल्याला घ्यायचं असेल तर गेट इनपुट स्ट्रीम, त्या सॉकेट पासून बाहेर जाणारा आपल्याला बाहेर पाठवायचं तर त्याला मेथड वापरणार आउटपुट स्ट्रीम. ओके, नावातच आहे इनपुट आणि आउटपुट. It will return the output stream of the socket. The output stream is connected to the input stream of the remote socket. बरोबर आहे. आता मला सांगा क्लायंट आहे, बरोबर आहे, क्लायंट पासून बाहेर जाणार म्हणजे तिथं आपल्याला काय वापरायला लागणार आउटपुट. बरोबर, बाहेर जायचं क्लायंट पासून काहीतरी डेटा द्यायचा आहे आपल्याला सर्व्हरला, मग आपल्याला काय यूज करायला लागेल आउटपुट. आणि सर्व्हर काय करणार आहे सांगा, सर्व्हर तो घेणार आहे, तो असेप्ट करणार आहे. बरोबर, मग तिथे काय वापरायला लागला आपल्याला इनपुट स्ट्रीम वापरायला. बरोबर आहे, इनपुट स्ट्रीम. बरोबर आहे का बघ, तर अशा पद्धतीने ते मेथड्स वापरायचे. नंतर लास्ट काय बघा, पब्लिक व्हॉइड क्लोज थ्रो एक्सेप्शन. क्लोज म्हणजे काय आपण करतो, जसं आपण इलेक्ट्रिकल सॉकेट चालू करून पुन्हा आपण बंद करतो, क्लोज केलं, बरोबर, क्लोज करायचं आपण. क्लोज द सॉकेट विच मेक्स द सॉकेट ऑब्जेक्ट नो लॉंगर केपेबल ऑफ कनेक्टिंग अगेन टू एनी सर्व्हर. म्हणजे सर्व्हरचं जे सॉकेट आपण तयार केले त्याचे जे ऑब्जेक्ट घेणार आहेत आपण, बरोबर आहे, म्हणजे तो ऑब्जेक्ट काय करू शकणार नाही, डाटा सेंड किंवा रिसिव्ह करू शकणार. ओके, वेन you closing that object or
once you written the method void close, you will not be able to read or write from the client side. तुम्ही काहीच करू शकत नाही एकदा क्लोज केला. म्हणजे क्लोज कशासाठी, आपलं पूर्ण ऑपरेशन संपल्यानंतर जे आपल्याला काय डेटा द्यायचा आहे घ्यायचा आहे, सगळ्यात शेवटी आपण काय मेथड वापरणार, व्हॉइड क्लोज मेथड काय वापरणार, व्हॉइड क्लोज मेथड वापरणार. ओके. नंतर बघा त्याचा एक सिंपल प्रोग्राम दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा .NET पॅकेज वापरलेला आहे, आयओ डॉट, म्हणजे आपल्याला इनपुट आउटपुटसाठी आपण जावा डॉट आयओ डॉट स्टार वापरलेला आहे. पब्लिक सॉकेट डेमो नाव दिले, पब्लिक सॉकेट डेमो म्हणून. स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये काढलेलं बघा. ट्रायकॅच मध्ये आपण टाकलेला आहे, ट्रायकॅच मध्ये हा ब्लॉक टाकलेला आहे. सॉकेट S1 काय तयार केलं बघा, सॉकेट S1 इज इक्वल टू न्यू सॉकेट, एक सॉकेट तयार केलं. ओके. त्याचा ऑब्जेक्ट काय केला, S1 न्यू सॉकेट. www.google.com.at असं तयार केलं. बरोबर. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन इथे काय लिहिलं बघा, आपण सॉकेट तयार केलेलं आहे. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन कनेक्टेड टू S1 डॉट गेट इनिट ॲड्रेस कनेक्टेड टू आहे असं प्रिंट होईल. पुढे S1 डॉट गेट inet ॲड्रेस, S1 म्हणजे कुठलं, सॉकेट S1, त्याच्यामध्ये होस्टचं नाव काय, गुगल, आणि पोर्ट काय 80. इथं आपण काय लिहिलं बघा, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट, म्हणजे स्क्रीनवर काय प्रिंट करायचं बघा, कनेक्टेड टू असं प्रिंट करायचं. S1 डॉट गेट inet ॲड्रेस मेथड आहे, प्लस ऑन पोर्ट आहे असं प्रिंट होईल, प्लस S1 डॉट गेट पोर्ट. मग अशी मेथड बघितले बघा आपण, गेट inet ॲड्रेस, बरोबर आहे, गेट पोर्ट, गेट inet ॲड्रेस म्हणजे त्या होस्टचा काही ऍड्रेस येईल, IP ॲड्रेस. गेट पोर्ट म्हणजे त्याचा पोर्ट येईल, बरोबर आहे. होस्ट कुठला आपला आहे, google.com, प्लस फ्रॉम पोर्ट. आता हे मला गुगल सर्च झालं, बरोबर. मी कुठल्या पोर्ट पासून तिकडे गेलो, म्हणजे मी क्लायंट आहे, मी सर्च केलो google.com, बरोबर, म्हणजे मी क्लायंट झालो, बरोबर. मी गुगलला काहीतरी रिक्वेस्ट दिलेला, फ्रॉम पोर्ट. मग मी कुठल्या पोर्ट पासून त्याला कनेक्ट झालो, त्याचा पोर्ट 80 आहे. मग आपण कुठल्या पोर्ट पासून त्याला रिक्वेस्ट गेली आपली, जरी आपण इथं कॉम्प्युटरवर सर्च केलेलं आहे काहीतरी, परंतु त्याला आपण ज्या नेट केबल जोडलेले असतात, बरोबर आहे, ते सॉकेट आहे, परंतु त्याला जे लॅन पोर्ट म्हणतोय आपण, बरोबर, त्याला पण आपण पोर्ट म्हणतोय. वेगवेगळे काय पोर्ट आहे, त्याचं पोर्ट कुठलं आहे, ते 80 आहे google.comचं. हे आपलं फ्रॉम पोर्ट, ते आपल्याला फाइंड करायचं, लोकल पोर्ट कोणत्या पोर्ट पासून आपण जॉईन झालो, त्या म्हणजे रिक्वेस्ट गेली तिकडं, बरोबर आहे, सर्व्हरला. तर त्यासाठी आपण काय केलं बघा, S1 डॉट गेट लोकल पोर्ट, इथं काय म्हटलं गेट पोर्ट, आणि इथं काय म्हणतोय आपण गेट लोकल पोर्ट. लोकल म्हणजे आपलं मशीन, क्लायंटचं, गेट लोकल पोर्ट, प्लस ऑफ आहे असं स्क्रीनवर प्रिंट होईल, प्लस S1 डॉट गेट लोकल ऍड्रेस. गेट लोकल ऍड्रेस म्हणजे आपलं मशीन, जे लोकल मशीन, माझा लॅपटॉप, माझा कॉम्प्युटर, त्याचा काय असेल ऍड्रेस. लक्षात येते का बघा. मग हे एक्झिक्यूट केल्यानंतर आता ट्राय आणि कॅच मध्ये आपण टाकलेलं आहे. तुम्ही ट्राय कॅच टाकू शकता किंवा इथे थ्रोज एक्सेप्शन म्हणून लिहू शकता. मागच्या प्रोग्राम मध्ये आपण बघितलं, इथं तुम्ही थ्रोज एक्सेप्शन लिहा किंवा इकडं ट्राय आणि कॅच ब्लॉक मध्ये टाकलं तरी चालेल. मग काय केलंय बघा, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, म्हणजे मला तो होस्टच सापडत नाही, मला माहितच नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी चुकीचं आहे, तेव्हा काय अननोन होस्ट एक्सेप्शन. त्याच्यामध्ये प्रिंट काय केलंय बघा, आय कांट फाइंड google.com, तो आपल्याला सापडत नाही. अदरवाईज सॉकेटमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, सॉकेट क्रिएशन म्हणजे कनेक्शन होत नाही, कनेक्शन होत नाही, म्हणजे गुगल आहे परंतु कनेक्ट होत नाही त्याच्याशी. त्यासाठी दुसरं एक्सेप्शन काय केलं बघा, कॅच मध्ये सॉकेट एक्सेप्शन ई, तिथं प्रिंट काय केलं बघा, कुड नॉट कनेक्ट www.google.com, म्हणजे होस्ट आहे परंतु त्याला आपण कनेक्ट होऊ शकत नाही, तो मेसेज इथं टाकलेला. ओके. तर बघा, हा प्रोग्राम जेव्हा रन कराल त्याचं आउटपुट कसं येईल बघा तुम्हाला. इथं आपण काय केलं, नेक्स्ट कॅच आयओ एक्सेप्शन. ओके, म्हणजे आपण सगळं सापडले मात्र इनपुट आउटपुट त्याचं काय होऊ शकत नाही, त्यासाठी हे आयओ एक्सेप्शन. ओके. आता मग हा प्रोग्राम रन केला, हा प्रोग्राम ज्यावेळेला आपण रन करतोय त्यावेळेला काय येते बघा, हा प्रोग्राम कसं रन हे काय ऍप्लेट नाही, तेव्हा पहिला जावासी वापरायला लागणार, जावासी सॉकेट डेमो डॉट जावा आणि जावा सॉकेट डेमो, बरोबर आहे. मग काय येईल बघा, आउटपुट कनेक्टेड टू, हे आहे असं प्रिंट होईल. त्याच्यात फार असं काय अवघड नाहीये, कनेक्टेड टू S1 डॉट गेट inet ॲड्रेस. आता बघा, कनेक्टेड टू, आता गेट inet ॲड्रेस मेथड आपण बघितलेलं आहे आधी सुद्धा, पहिल्या दुसऱ्या लेक्चरला सुद्धा बघितलेलं आहे. गेट inet ॲड्रेस म्हणजे कुणाचं येईल सांगा, S1 ला कुठला आहे, हे google.com आहे ना, तर त्याचं काय होईल,
त्याचा ऍड्रेस येईल. मग तो ऍड्रेस येताना सुद्धा कसा येईल सांगा, ह्या फॉर्मॅटमध्ये येईल. त्या होस्टचं नाव काय, google.com स्लॅश त्याचा काही ऍड्रेस, हा त्याचा काहीतरी ऍड्रेस आहे, 172.217 समथिंग 17.196 असं काही जो काय असेल तो. ठीक आहे, तर तो काही गेट आणि लक्षात आलं. हा google.com होस्टचं नाव आणि त्याचा ऍड्रेस येईल. ओके, तर हे आउटपुट आहे कनेक्टेड टू हे आलं. का आलं ते, इथे आपण काय वापरलेलं आहे, गेट आणि ऍड्रेस. नंतर ऑन पोर्ट, आता कुठल्या पोर्टला आपण जॉईन झालो, इथं काय लिहिलं बघा, ऑन पोर्ट 80 का आलं, इथे लिहिलंय आपण S1 डॉट गेट पोर्ट. आपण काय लिहिलेलं आहे, S1 डॉट गेट पोर्ट लिहिलेला आहे. म्हणजे इथं पोर्ट किती, मगाशी आपण इथे केलेलं 80, बरोबर आहे, म्हणून इथे 80 आलं बघा, ऑन पोर्ट 80. आता नंतर काय केलेलं आहे बघा, फ्रॉम पोर्ट, म्हणून प्रिंट काय झालं, फ्रॉम पोर्ट. नंतर इथं काय लिहिलंय बघा, S1 डॉट गेट लोकल पोर्ट ऑफ S1 डॉट गेट लोकल ऍड्रेस. म्हणजे लोकल पोर्ट म्हणजे माझ्या मशीनचं पोर्ट कुठलं येणार, आणि लोकल ऍड्रेस म्हणजे माझ्या मशीनचा ऍड्रेस काय. लक्षात आलं, लोकल पोर्ट आणि लोकल ऍड्रेस. मग तो इथे प्रिंट होईल फ्रॉम पोर्ट 5377 पोर्ट नंबर आला, गेट लोकल पोर्ट मुळे ऑफ गेट लोकल ऍड्रेस मुळे हा त्याचा काही ऍड्रेस. लक्षात आलं, हा त्याचा काही ऍड्रेस. ओके, तर अशा पद्धतीने काय होणार आहे, ह्या मेथड्स इथं वापरल्या. ओके.